Good evening, ma'am. See, this is the picture of nasal cannula. In that, the nasal prong is set, prong, and oxygen source is attached to the connector. Comfortably deliver high flow of a heated and humidified oxygen through a wide bore nasal cannula and humidified system, which we generally use in the ward. Can deliver nasal flow rate up to 50 to 60 liter per minute to deliver humidified high flow oxygen therapy. This is a simple face mask used to deliver oxygen. Here there is a metal piece conforms the shape of the nose and make it tight. Exhalation pod straps, which are very important to keep it at the place, and oxygen source. This is Venturi mask, one step ahead. Okay. Here again, strap and metal piece on the nose, exhalation pod, and this chamber, it is like this. In that, entertainment pod, જ્યાંથી air entry થશે. Entrap entrapment room air જશે, and 100% oxygen જશે. This is the big picture of this connector. Flexible tube inhaled mixture of 100% oxygen and room air. આની અંદર એવું જતું હશે. Then a non-rebreather mask, which is attached with the bag, flaps over exhalation port, one way and one way back. This is the picture of T-piece apparatus. In this, there is a reservoir tube and another that is the oxygen source, and 15 adapter and endotracheal tube which is attached with the T-piece. This T-piece is giving both reservoir air also and oxygen also. Now this is a BiPAP bi-level positive airway pressure system using a nasal mask for a pressure and volume control ventilation. Pressure control and volume control ventilation માં use થાય છે. બરાબર, હવે આની અંદર છે ventilator control setting and its description. In the tidal volume, the volume of air that the client receives with each breath, that is called tidal volume. Rate the number of ventilator breaths delivered per minute. બરાબર, એ આપણે સેટ કરીશું ને કે client ની own 10 છે તો બીજી 15 કેવી રીતે. Then size, the volume of air that are 1.5 to 2 times the set tidal volume delivered 6 to 10 times per hour may be used to prevent atelectasis. Okay. Fluid collection lungs ની અંદર accumulate થવા દે નહીં. Fraction of inspired air FiO2 જેનું ખાસ આપણે ventilator ચાર્ટમાં મેન્ટેન કરતા હોઈએ. The oxygen concentration delivered to the client determined by the client's condition and ABG levels. Peak airway inspiratory pressure, the pressure needed by the ventilator to deliver a set of tidal volume at a given compliance. Monitor peak airway inspired pressure reflects changes in the compliance of lung and resistance in the ventilator of a plant. બરાબર, લાઈક જો મને બહુ બધું અંદર ગળામાં સિક્રેશન થઈ ગયેલું છે, બરાબર, એરવે ની અંદર એસ્ટ્રેકિયન સિક્રેશન્સ ને એવું છે, તે બધું શું છે, રેઝિસ્ટન્સ છે. So that we can measure with this peak airway inspiratory pressure. If there is a more resistance, then we can do suction. Now continuous positive
airway pressure. The application of positive airway pressure throughout the entire respiratory cycle, spontaneous breathing of spontaneously breathing plants keep the alveoli open during inspiration and prevents alveoli collapse, used primarily as a weaning modality. बराबर? No ventilator breaths are delivered, but the ventilator delivers oxygen and provide monitoring and an alarm system. And respiratory pattern is determined by the client's effort. બરાબર? તો કોઈ વેન્ટિલેટરના બ્રીથ નથી CPAP માં બરાબર એની અંદર શું થાય છે કે જસ્ટ એ સપોર્ટ કરે છે એલાર્મ વાગે છે રેસ્પિરેશન ને મોનિટર કરે છે નોર્મલ છે કે નહીં અધરવાઇઝ અબનોર્મલ થાય તો તરત એલાર્મ વાગશે અને ઓક્સિજન પ્રોવાઈડ કરે છે જેમ અધર O2 માસ્ક થી આપે છે એવી જ રીતે છે પછી પોઝિટિવ એન્ડ એક્સપાયરેટરી પ્રેશર P. Positive pressure is exerted during the expiratory and નામ પરથી છે expiratory phase of the ventilation which improves the oxygenation by enhancing the gas exchange and preventing ACLS. Fluid collection ના થવા દે બરાબર exhalation કરે પછી પણ alveolar sac open રાખે. The need of a PEEP indicates a severe gas exchange disturbance. Higher level of peak, more than 15 centimeter H2O, increase the chance of complications such as barotrauma, tension, pneumothorax. Barotrauma, that is the receptor which may lead a tension, pneumothorax. Pressure support. The application of positive pressure of inspiration that ease the workload of the breathing may be used in a combination with the PEEP as a weaning method. As the weaning process continues, the amount of pressure applied to inspiration is gradually decreased. જેમ જેમ weaning process continues થાય પેશન્ટના સેલ્ફ બ્રીથિંગ ચાલુ થાય એમ પ્રેશર છે કેવું થવા લાગશે ડિક્રીઝ થવા લાગશે. Causes of ventilator alarm collaborates with the respiratory therapy and troubleshooting and addressing the ventilator alarm. With this, we have discussed high pressure alarm when there is any type of respiratory distress and patient is in a risk. And a low pressure alarm when there is a connection is leak, patient stops of spontaneous breathing at that time, low pressure alarm will be there. Now, this is the pneumothorax. Air in the pleural space causes the lungs to collapse around the hilus and may push at the mediastinal content, heart and great vessels towards the other lung. બરાબર? જો આની અંદર એક તો એર આખી ફિલ થઈ ગયેલી છે અને જે હાર્ટ ને એ બધું છે એને રાઈટ સાઈડ પર પુશ કરશે કારણ કે પ્રેશર એર એક્ઝર્ટ કરશે એટલે outer side enter because the disruption of the chest wall and the pleura. Lung air enters because of the disruption of the visceral pleura. Normal lung છે, chest wall છે, pleural space છે, diaphragm છે. બરાબર? Now middle portion of between the two lungs that is called mediastinum. Assessment findings for the pneumothorax absent or a marked decreased breath sound on a affected side. બરાબર? Cyanosis, decreased chest expansion, unilateral chest expansion થશે. Dyspnea, hypotension, sharp chest pain, subcutaneous emphysema as evident by the crepitus and palpation. Sucking sound with open chest wound, tachycardia, tachypnea, tracheal deviation to the unaffected side with the tension pneumothorax. બરાબર છે ટ્રેકિયા છે એ પણ હાર્ટની જેમ અનઅફેક્ટેડ સાઈડ પર જશે રાઈટ સાઈડ પર જતું રહેશે જો લેફ્ટ સાઈડની અંદર ન્યુમોથોરેક્સ હશે તો ટેકિકાર્ડિયા છે ટેકિપનિયા છે that is fine. હાઇપોટેન્શન જોડે હશે અને ચેસ્ટ પેઇન જોવા મળશે. Now, cardiac pressure waveforms can be visualized on the monitor.
These are the typical pulmonary artery wave pressure pressing, and another that is a typical pulmonary artery pressure pressing. કાર્ડિયાક કન્ડિશન્સ જોઈ હતી ને એની અંદર આવતું હતું કે પલ્મોનરી વાલ્વ છે એની અંદર આપણે કાર્ડિયાક કેથેટર નાખીએ છીએ અને પ્રેશર ચેક કરીએ છીએ. જો આ જે છે ગ્રીન કલરની કાર્ડિયાક કેથેટર છે, પલ્મોનરી વાલ્વ સુધી જાય છે, અહીંયા સુધી જાય છે અને ઇનડાયરેક્ટલી લેફ્ટ સાઈડનું પણ પ્રેશર ચેક કરે છે. Home care instruction for the client who has a cardiac surgery. Progressive return to activities at home, limiting of pushing and pulling activities for a 6 week following discharge. બરાબર 1.5 month સુધી કઈ કરવાનું નથી, વધારે સ્ટ્રેન નથી લેવાનું. Maintain for the incisional care and reporting sign of redness, swelling and drainage. Sternotomy, incisional heals in about 6 to 8 weeks within 2 months. Avoidance of crossing legs, wearing elastic hose as prescribed until the edema subside. ચલો ઇલાસ્ટિક જે સ્ટોકિંગ્સ આવે છે પગના એ બધું નથી પહેરવાનું, બહુ ટાઈટ સોક્સ નથી પહેરવાના, ક્રોસિંગ લેગ્સ નથી કરવાનું. Elevate the surgical limb if used to obtain the graft. પગમાંથી કોઈ વેન લીધેલી હોય તો ખાસ, પગમાંથી સોરી કોઈ આર્ટરી લીધેલી હોય ત્યારે ખાસ. When sitting in a chair also. Use of a prescribed medication. Dietary measures including the avoidance of the saturated fat and cholesterol and the use of salt. Everything should be avoided. Resumption of the sexual intercourse on the advice of the healthcare provider after exercise tolerance is assessed. Usually, if the client can walk 1 block or climb 2 flights of the stairs without symptoms, he or she can resume sexual activity safely. Types of continuous renal replacement therapy: continuous venous hemofiltration, continuous arterial hemofiltration, continuous venous hemodialysis, continuous arteriovenous hemodialysis, and slow continuous ultrafiltration. બરાબર, આ શું હતું? આપણે હિમોડાયાલિસિસ કરીએ ને એવી રીતે જ આખું જે renal ને ક્લિયર મીન્સ બ્લડ ને ક્લિયર કરવાનું હતું ત્યારે ડાયાલિસિસ ના થાય ત્યારે આ ટાઈપની સિસ્ટમ હતી કે કન્ટિન્યુઅસ renal replacement therapy. So these are the types to filter the blood whenever there is the acute kidney failure and chronic kidney failure that we have seen. બરાબર, દરેકની અંદર કોઈ એવું નવું નથી પણ ફિલ્ટરેશન થાય છે. વિનોવિનસ છે, આર્ટેરિયોવિનસ છે, વિનોવિનસ છે અને આર્ટેરિયોવિનસ છે. એકમાં હિમોફિલ્ટ્રેશન છે, હિમોડાયાલિસિસ છે અને એકમાં અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશન છે. જેમ હોય છે ને પેરિટોનિયલ ડાયાલિસિસ, હિમોડાયાલિસિસ, સેમ. Type of the head injury: contusion, skull fracture, epidural hematoma, subdural hematoma. Contusion માં શું થશે? Is the jarring of the brain within the skull. They may or may not be a loss of consciousness, wherein contusion is a bruising type injury to the brain tissue. Contusion may occur along or with other neurological injuries such as a subdural or subdural collection of the blood. Skull fracture, linear, depressed, line જેવું છે, depressed છે, compounded, comminuted એટલે બધા નાના નાના પીસ થઈ ગયા છે. Epidural hematoma, the most serious type of hematoma. Epidural hematoma forms rapidly and result from the arterial bleeding. The hematoma forms between the dura and the skull from a tear in the meningeal artery. It is often associated with the temporary loss of consciousness, followed by the lucid period that they rapidly progress to a coma. Epidural hematoma is a surgical emergency.
Subdural hematoma. Subdural hematoma forms slowly and results from a venous bleed. પેલામાં શું હતું એપિડ્યુરલમાં arterial bleeding હતું જો where in a subduralમાં venous bleeding છે. It occurs under the dura as the result of tear of the vein crossing the subdural space. Intracerebral hemorrhage. So brain ની અંદર હશે. Intracerebral hemorrhage occurs when the blood vessels within the brain ruptures, allowing a blood to leak inside the brain, maybe because of hypertension or any other reason. જેટલી વાર આપણે intraventricular hemorrhage બોલીએ છીએ કે like coarctation of aorta છે, vitamin K deficiency છે, fragile capillaries છે, એ બધામાં. Subarachnoid hemorrhage, durameter, pyometer અને arachnoid meter. સૌથી ઉપર હશે ડ્યુરામીટર, વચ્ચે હશે એરેક્નોઇડ મીટર અને સૌથી નીચે છે પાયામીટર. બરાબર. હવે જે ડ્યુરામીટર છે ને અને એરેક્નોઇડ મીટર એની વચ્ચે સબડ્યુરલ સ્પેસ છે બ્રેઇન ની અંદરની એનાટોમી ફિઝિયોલોજીમાં. અને લાઈક એરેક્નોઇડ મીટર અને પાયામીટર છે એની વચ્ચેની સ્પેસ છે ધેટ ઇઝ ધ સબ એરેક્નોઇડ સ્પેસ. બરાબર. જે સબ એરેક્નોઇડ સ્પેસ ની અંદર CSF સર્ક્યુલેટ થાય. Subarachnoid hemorrhage is a bleeding into the subarachnoid space. It may be occurs as a result of head trauma, spontaneously such as from a ruptured cerebral aneurysm. Nursing care for following to craniotomy. જ્યારે પણ કોઈ પણ સર્જરી કરવી હોય ત્યારે બર્ડ હોલ હોય કે કોઈ પણ એક પોર્શન લાઈક પેરાઇટલ બોન કેવી રીતે તમે ઓપન કરીને પછી તમે સર્જરી કરતા હો તો that is called craniotomy, thoracotomy, laparotomy, okay, opening of the particular cavity. આ મેમ ટ્રોમેટિક હેડ ઇન્જરી વાળું છે આખું, એ બાકી છે આપણું. તો ચલાઈ નથી લેવું અત્યારે જોડે જોડે? પણ એકચ્યુઅલી અસેસમેન્ટ ઇન્ટરવેન્શન ને લાસ્ટમાં આવશે ને હવે નર્સિંગ કેર વાળું તો. સારું ચલો રહેવા દો. થોડું ઘણું તમને જોયું હતું પેલામાં. Complex neurological problem in that the traumatic head injury. Head injury is a trauma to the skull resulting in a mild to extensive damage of the brain. Immediate complication includes cerebral bleed, hematomas, uncontrolled increased intracranial pressure, infection and seizure, changes in a personality or a behavior because it is brain and cranial nerve deficient and any other residual deficient depend on the area of the brain કે કઈ જગ્યાએ injury થઈ છે એના ઉપરથી એ organ function છે. Type of the head injury open and close in that the scalp laceration, fracture in the skull, interruption of the dura mater. Close ની અંદર છે confusion and fracture that also we have seen right now. Hematoma, collection of the blood in the tissue that can occur as a result of subarachnoid hemorrhage on an intercerebral space. એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું કે subarachnoid 3 લેયર હોય. બરાબર. એની અંદર છે dura, arachnoid and pyometer. એની અંદર subarachnoid. Assessment finding depends on the injury. Clinical manifestation usually result from increased ICP, changing in the neurological signs in the gland, changes in the level of consciousness, airway and breathing pattern changes, vital signs changes, reflecting increased ICV. બરાબર છે. એ રીતે ICP વધી જાય એ રીતે vital signs ની અંદર પણ changes હશે like rise in the blood pressure and with widening pulse pressure, slowing the pulse, headache, nausea, vomiting. જ્યારે પણ increased ICP હોય ત્યારે projectile vomiting હોય, visual disturbance, pupillary changes, papilledema. બરાબર. eyes के around सभी जगह पे edema. So
Nostril rigidity, classical sign for the NCLS disease, not tested until the spinal cord injury rule out. બરાબર બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે અંડરલાઈન કરી દો અધરવાઇઝ there is a chance of further sensation loss. બરાબર સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જરી હોય તો તમે ફેસને આમ તેમ ફેરવી દો અસેસ કરવા માટે નોચલ rigidity. So then it will damage more cerebrospinal fluid drainage from the ear and nose. બરાબર ને નોઝમાંથી વ્હાઇટ કલરનું પાણી આવે છે ત્યારે ખાસ CSF લીક છે બીજા કોઈ સિમ્ટમ નથી ખાલી વ્હાઇટ કલરનું પાણી નોઝમાંથી આવે છે ત્યારે વીકનેસ એન્ડ પેરાલિસિસ પોસ્ચરિંગ બરાબર સરખું પોસ્ચરિંગ decreased sensation or absence of feeling બરાબર regarding limbic system reflex activity changes બરાબર motor reflex tone બધું affect કરશે અને seizure activity હિમેટોમા છે અને હેડ છે તો બધામાં બધા સિમ્ટમ્સ ના પણ હોય અને અમુકના અમુક સિમ્ટમ્સ હશે CSF can be distinguished from the other fluid by the presence of the concentric ring, bloody ring surrounded by the yellowish stain, which is called halo sign. When the fluid is placed on a white sterile background, such as gauze paste. CSF also tested positive for a glucose when tested using the strip test. Okay. જો CSF છે કે નહીં એ જોવું છે તો કઈ રીતે કરવાનો એ ખ્યાલ આવી ગયો કે લાઈક ઉપરની સાઈડ પર બ્લડની આજુબાજુ યલો રિંગ થવા લાગી છે તો that is the classical sign હેલો સાઇન છે ઇન્ટરવેન્શન છે પાછું જે રિંગ છે ને યલો સ્ટેનની એ કોન્સન્ટ્રેટ હશે અને ટિપિકલી અલગ પડતી હશે Monitor respiratory status, maintain patient airway because increased carbon dioxide level will cause cerebral edema. Monitor neurological status, vital sign and including temperature. Monitor increased intracranial pressure. Maintain head elevated to reduce the venous pressure. બરાબર તો પહેલા તમારા જે પણ ઓપ્શન હોય એની અંદર head elevation વાળું આવતું હોય ત્યારે head elevation કરી દેવાનું. Prevent a neck flexion. Initiate normothermia measure for the increased temperature. Try to normalize it. Assess cranial nerve function, reflexes, and motor and sensory function. Initiate seizure precaution, monitor for pain, restlessness, morphine sulfate, opioid medication for pain may be prescribed to decrease the agitation and control restlessness caused by the pain for the head injured client on the ventilator. બરાબર થોડુંક આમ રાઉડી થઈ ગયેલું હોય એવું બધું હોય તો પણ એ કંટ્રોલ કરશે. Administer with the caution because it is a respiratory depression and may increase the intracranial pressure. બરાબર મોર્ફિનથી શું થઈ શકે છે જો આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ હોય તો વધારે ઇન્ક્રીઝ પણ થઈ શકે છે અને રેસ્પિરેટરી સેન્ટર પણ ડિપ્રેસ થઈ શકે છે Monitor for the drainage from the nose and ear because this fluid may be CSF. Do not attempt to clean the nose or suction if the drainage occurs. Client need to avoid blowing his or her nose. Do not clean the ear if drainage is not dead, but apply a loose, dry, sterile dressing. બરાબર બધી જગ્યાએ sterile રાખવાનું બરાબર ત્યાંથી CSF સાથેનું લિંક છે જો ઇન્ફેક્શન નહીં હોય ને તો પણ તમે ત્યાંથી ઇન્ફેક્શન આપી જશો Check the drainage for the presence of the CSF. Notify the primary healthcare provider if drainage from ear or nose is noted and if the drainage tests positive for the CSF. Instruct the client to avoid coughing because it will increase the ICP. Monitor for the sign of infection. Prevent complication of immobility. Inform the client and family about the possible behavior changes that may occur, include those that are expected and those that need to be reported. Now regarding craniotomy,
Surgical procedure that involves an incision through a cranium to remove the accumulated blood of tumor. Opening કરીને complications of the procedure include the increased ICP, cerebral edema, hemorrhage, obstruction of the normal flow of CSF. Additional complications include hematoma, hypovolemic shock, hydrocephalus, respiratory and neurologic complications, pulmonary edema and bone infection. એવું નહીં કે બધા તમારા આવી રીતના ગોખી કાઢવાના પણ તમે જો નિયરર હોય એવું બધું લાગે ને એટલે તમને એની હિન્ટ આવી જશે કે હું શું ટીક કરું બરાબર દરેકની વસ્તુનું કોરિલેશન થાય બરાબર કે હિમેટોમા થઈ ગયેલું છે કે હાઇપોવોલેમિક શોક થઈ ગયું બહુ ડિસ્ચાર્જ જતું રહ્યું યા તો સ્વેલિંગ થઈ ગયું હાઇડ્રોસેફલસ થઈ ગયું ક્યાંય પણ CSF માં બ્લોકેજ આવી ગયું એવરીડે CSF સિક્રેટ અને એબ્ઝોર્બ થતું હોય છે તો ગમે તે જગ્યાએ બ્લોકેજ રહી ગયું તો હાઇડ્રોસેફલસ પણ થઈ શકે રેસ્પિરેટરી ન્યુરોજેનિક કોમ્પ્લિકેશન તો થઈ જ શકે રેસ્પિરેટરી સેન્ટર સિચ્યુએટેડ છે એટલે તેના રિગાર્ડિંગ કોઈ પણ વસ્તુ દેખાતા હોય સિમ્ટમ્સ યુ કેન સિલેક્ટ ન્યુરોજેનિક કોમ્પ્લિકેશન્સ હોઈ શકે કન્ફ્યુઝન ડિસઓરિએન્ટેશન એન્ડ ઓલ દેન પલ્મોનરી ઇડીમાં હોઈ શકે wound ઇન્ફેક્શન થઈ શકે complication related to fluid and electrolyte imbalance include જો ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ પણ થઈ શકે બરાબર બ્રેઇન છે એટલા માટે એન્ડ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ સિક્રેશન ઓફ ધ એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન થશે એના લીધે શું થશે ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ એક છે ડાયાબિટીસ સોરી એ બંને સેમ જ વસ્તુ છે એન્ટી ડાયુરેટિક હોર્મોન સિક્રેટ થાય છે જો ઓછો થશે તો ડાયાબિટીસ ઇન્સિપિડસ થઈ જશે વધારે થશે તો ઇનઅપ્રોપ્રિએટ સિક્રેશન ઓફ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન બરાબર સિન્ડ્રોમ થશે SIEDH સિન્ડ્રોમ ઓફ ઇનઅપ્રોપ્રિએટ એન્ટીડાયુરેટિક હોર્મોન એ થશે સ્ટેરિયોટેટિક radio surgery may be alternative to a traditional surgery and is usually used to treat tumor and arteriovenous malformation એવી માલફોર્મેશન ઘણા લોકોને એવું થાય પગની અંદર થાય કોઈ પણ જગ્યાએ એટલે થોડું સ્વેલિંગ હોય બરાબર બંને એવી માલફોર્મેશન કહેવાય કે બંનેનું બ્લડ મિક્સ થતું હોય pre-operative intervention includes explain procedure to the client family prepare to shave the client's head as prescribed usually done in the operating room and cover the head with the appropriate covering stabilize the client before surgery post-operative intervention and positioning we will discuss later. Now increase the ICP. So carry that. Trauma છે, hemorrhage છે, growth of tumor છે, hydrocephalus છે, edema છે અને inflammation છે. આટલી જ વસ્તુઓ થઈ શકે બ્રેઇનમાં અને એ જ વસ્તુઓનું એક સાઇન છે કે that is the increase intracranial pressure. Increased ICP can impair circulation to the brain, impair the absorption of CSF, affect the functioning of the nerve cell and lead to brainstem compression and death. How you are going to assess altered level of consciousness, which is most sensitive and earliest indication of increased ICP, headache, abnormal respiration, raised blood pressure with widening pulse pressure, slowing of pulse, elevated temperature, vomiting, and pupillary changes. Less sign of ICP, increased ICP include increased systolic blood pressure, widening pulse pressure, and slowed heart rate. Other late signs include changes in motor function from weakness to a hemiplegia, બરાબર ને લાઈક સીવી સ્ટ્રોક એક સાઈડ હશે તો બીજી સાઈડ લેફ્ટ સાઈડ હોય તો રાઈટ સાઈડના મુવમેન્ટ્સ સેન્સેશન જતા રહેશે રાઈટ સાઈડ હશે તો લેફ્ટ સાઈડના મુવમેન્ટ અને સેન્સેશન જતા રહેશે લાઈક હેમિપ્લેજિયા હાફ ઓફ ધ બોડીમાં સિમ્ટમ્સ જોવા મળશે પોઝિટિવ બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સ decorticate and decerebrate posturing and seizure બરાબર આવા decorticate posturing decerebrate posturing ગ્લાસ્કોકોમા સ્કેલમાં પણ આવે છે અને you just take one's images કે કઈ રીતના હોય બરાબર બેબિન્સ્કી રિફ્લેક્સ તો ફ્લેરિંગ ઓફ ધ ટોઝ
જે નાના બચ્ચાઓમાં થાય છે એવું સેમ ટુ સેમ જે આપણે એડલ્ટમાં થાય નહીં, પણ જો આવી રીતના નર્વસ ડિઝીઝ થઈ જાય ત્યારે ફરી ફ્લેરિંગ ઓફ ટોસ થઈ જશે. મોનિટર રેસ્પિરેટરી સ્ટેટસ, પ્રિવેન્ટ હાઇપોક્સિયા. તમે એવું હોય ને તો અંડરલાઈન કરી લેજો ઇમેજ જોવા માટે. અને નામ છે કોર્ટિકેટ અને સેરિબ્રેટ, એ નામ પરથી જ છે, બરાબર, કોર્ટેક્સ રિગાર્ડિંગ ને સેરિબ્રમ રિગાર્ડિંગ. Monitor, avoid the administration of the morphine sulfate, other opioids that depress the respiration to prevent the occurrence of the hypoxia. Maintain mechanical ventilation as prescribed. Maintaining the PaCO2 at 30 to 35 will result in the vasoconstriction of the cerebral blood vessels, decreased blood flow, and therefore decreased intracranial pressure. બરાબર, જેમ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું લેવલ ઘટતું જશે. Maintain body temperature, prevent shivering, બરાબર, which can increase the ICP. Shivering થી પણ pressure વધી જાય. Decrease the environmental stimuli, monitor electrolyte, acid base balance, intake output. Limit intake up to 1200 ml per day as prescribed. Instruct client to avoid straining activities such as coughing, sneezing. Instruct the client to avoid Valsalva maneuver. ફોર્સફુલ એકદમ રેસ્પિરેશન કંટ્રોલ કરવું એવું બધું કરવું નહીં. ફોર ધ ક્લાયન્ટ with the increased ICP, elevate the head of the bed 30 to 40 degree, avoid the Trendelenburg position. Head નીચે જવું જોઈએ નહીં, Trendelenburgમાં નહીં. And prevent flexion of the neck and hip. Okay. Medication we will discuss later, surgical intervention. Then spinal cord injury. Trauma to the spinal cord causes a partial or complete disruption of the nerve tract and neuron. બરાબર, સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ખબર છે કે આપણે ઘણા બધા એક્ઝોન્સ જતા હોય છે, નર્વ્સ છે અને નર્વ ટ્રેક, બરાબર. The injury can involve contusion, laceration, compression of the cord. Spinal cord edema develops. Necrosis of the spinal cord can develop as a result of the compromised capillary circulation and venous return. Loss of motor function, sensation, reflex activity, and bowel and bladder control may result. The most common cause include motor vehicle crashes, falls, sporting and industrial accidents, and gunshot and stab wounds. Complications related to injury include respiratory failure, autonomic dysreflexia, spinal shock, further cord damage, and death. Most frequently involved vertebra are C5, C6, C7. જ્યારે હેડની અંદરની નીચેની એક સાઈડ પર ઊંધામાંથી કોઈ માળિયા પરથી પડી ગયું, બરાબર, તો નીકની અંદર ઇન્જરી થશે તો એના ક્વોડ્રીપ્લેજિયા થઈ જશે, હાથ પગ બધા. થોરાસિકમાં હશે તો એનાથી નીચેનો સપ્લાય જતો રહેશે. અને લંબર, કોઈને કમરમાં જ જોશથી કશું વાગી ગયું, પડી ગયા, બરાબર, જે બધા હોય છે, જે પેશન્ટની હિસ્ટ્રીની અંદર આવું સિમ્પલ જ હોય છે કે ગાયે સીંગડું મારી દીધું, બાથરૂમમાં પડી ગયા, એને લંબર રિજિયનથી નીચે નો સેન્સેશન અને મોટર સપ્લાય લોસ થશે, બોવેલ બ્લેડર ઇન્ક્લુડેડ. Transection of the cord, complete transection of the cord. The spinal cord is the severed completely with the total loss of sensation, movement, and reflex activity below the level of the injury. Partial transection of the cord. The spinal cord is damaged or severed or partially. The symptoms depend on the extent and location of damage. If the cord has not suffered irreparable damage, early treatment is needed to prevent partial damage from the developing into the total or permanent. થોડું થોડું ઇન્ટરપ્ટ ડેમેજ થયેલું છે ત્યારે જ એને ટ્રીટમેન્ટ કરી લેવી સારી છે. Spinal cord syndrome is the partial transection to or injury. Central cord syndrome છે
વચ્ચેનો જે પોર્શન છે ને એની અંદર એચ જેવું બધું એમાં વચ્ચેનો પોર્શન એમાં લાઈક ડેમેજ થયું છે બરાબર સ્પાઇનલ કોર્ડની એનાટોમી ફિઝિયોલોજી જુઓ ને તો કોલમ્સ હોય છે એન્ટીરિયર હોર્ન સેલ પોસ્ટીરિયર હોર્ન સેલ તેમાં વચ્ચેના પોર્શનની વાત કરે છે occur occur from damage in the central portion of the spinal cord. Loss of motor function is more pronounced in the upper extremity and varying degree and pattern of the sensation remain in the anterior side na cord means damage caused by damage to the anterior portion of the gray matter and a white matter. બરાબર બ્રેઇનમાં પણ ગ્રે મેટર છે વ્હાઇટ મેટર છે અને એનાથી ઓપોઝિટ સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ગ્રે મેટર અને વ્હાઇટ મેટર લાઈક બ્રેઇનમાં ગ્રે મેટર ઉપરની સાઈડ પર છે આમ સુપરફિશિયલી કવર છે વ્હાઇટ મેટર વચ્ચેની બાજુએ છે અને સ્પાઇનલ કોર્ડમાં ગ્રે મેટર વચ્ચેની સાઈડ પર છે અને વ્હાઇટ મેટર આજુબાજુની સાઈડ પર છે motor function pain temperature sensation are lost below the level of the injury however the sensation position vibration touch remain intact posterior side પર gray and white matter of the spinal cord motor function remains intact હા જો હંમેશા છે ને મોટર એક્ટિવિટી આગળની સાઈડ પર છે બ્રેઇનમાં પણ અને સ્પાઇનલ કોર્ડમાં પણ અને સેન્સેશન બધું પાછળની સાઈડ ઉપર છે બરાબર સેન્સેશનના જે ટ્રેક છે ને એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ને નર્વ ટ્રેક એ બધા પાછળની સાઈડ પર સિચ્યુએટેડ છે તો જેવું પોસ્ટીરિયર આવ્યું ને એવું તરત મોટર કેવું રિમેઇન રહે છે ઇન્ટેક્ટ બટ ધ સેન્સરી ગેટ ડિસ્ટર્બ બરાબર બટ ધ client experiences loss of vibratory sense, crude touch, position sensation, and all. Brown sequard syndrome results from the penetrating injuries that cause a hemisection of the spinal cord or the injuries that affect the half of the spinal cord. Motor function, vibration, proprioception, and deep touch sensation are lost on the same side of the body as the lesion of the cord damage on the opposite side of the body contralateral from the lesion of the cord damage the sensation of the pain temperature and light touch are affected cornus medullaris syndrome follows damage to the lumbar nerve root and the cornus medullaris in the spinal cord the client experiences bowel bladder areflexia and flaccid lower extremity without a movement. The damage is limited to the upper sacral segment of the spinal cord. Bulbo, bulbospongious penile erection and maturation reflex will remain. Remain રહેશે. Cauda equinox syndrome occurs from the injury to the lumbosacral nerve root and below the cornus medullaris. The client experiences areflexia of the bowel, bladder, and lower reflexes. Leg na knee reflex છે, plantar baby skin and everything. Assessment એટલું બધું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી આવા સેપરેટ કોઈ જાતના સિન્ડ્રોમ પૂછાતા નથી but important things are interventions. Assessment of the spinal cord injury that we will discuss in box depend on the level of the spinal cord injury. Level of the spinal cord injury, lowest spinal cord segment with intact motor and sensory function. તો તમારે શું યાદ રાખવાનું સર્વાઇકલ હોય તો નીચેનું બધો પોર્શનમાં સેન્સેશન મોટર જશે બરાબર નીચેની સાઈડ પર જેમ જશે એમ નીચેનું ઉપરનું ઇન્ટેક્ટ રહેશે પછી ફ્રન્ટ સાઈડ હોય ડેમેજ ત્યારે શું થાય મોટર એક્ટિવિટી જાય બેક સાઈડ હોય પોસ્ટીરિયર સાઈડ પર તો શું જાય સેન્સરી જશે અને બાયલેટરલી હોય ને લાઈક સ્પાઇનલ કોર્ડમાં પણ રાઈટ સાઈડના સ્પાઇનલ કોર્ડમાં થયેલી છે ઇન્જરી બરાબર તો રાઈટ સાઈડના જ સેન્સેશન મોટરને અફેક્ટ કરશે બ્રેઇનમાં ઓપોઝિટ હતું કે બ્રેઇનમાં શું હતું કે લેફ્ટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક હોય તો રાઈટ સાઈડનું
બોડીમાં સિમ્ટમ્સ જોવા મળે અને રાઈટ સાઈડ સીવી સ્ટ્રોક હોય તો લેફ્ટ સાઈડમાં જોવા મળે. એવું આમાં નથી. જે સાઈડમાં ડેમેજ છે એન્ટીરિયર પોસ્ટીરિયર બંને, તો એ જ સાઈડના ઓર્ગન પર અફેક્ટ આવશે. Level of the spinal cord injury. Lowest spinal cord segment with intact motor and sensory functions. Respiratory status changes. Motor and sensory changes below the level of the injury. બરાબર, fourth point જો ક્લિયર કટ કહે છે. Total sensory loss and motor paralysis below the level of injury. બરાબર, જ્યાં પણ ઇન્જરી થાય એની બિલોનું ટોટલ જ જતું રહે બોવેલ બ્લેડરને ઇન્ક્લુડ કરી. બરાબર, લાસ્ટમાં શું હોય, લંબો હોય, સેક્રલ હોય, આની અંદર ઇન્જરી થવાની છે. જ્યારે પણ થાય ત્યારે બોવેલ બ્લેડર કંટ્રોલ પણ જશે. લોસ ઓફ રિફ્લેક્સિસ બિલો ધ લેવલ ઓફ ઇન્જરી, લાઈક પટેલર રિફ્લેક્સ છે, કોઈ પણ રિફ્લેક્સ આપણે પછી ફીલ કરી શકીએ નહીં. લોસ ઓફ બ્લેડર બોવેલ કંટ્રોલ, યુરિનરી રિટેન્શન, એટલે એને રેગ્યુલર કેથેટર કરીને બ્લેડર એમ્પ્ટી કરવું પડે. બ્લેડર ડિસ્ટેન્શન રહેશે. પ્રેઝન્સ ઓફ સ્વેટ which does not occur on a paralyzed area. સર્વાઇકલ ઇન્જરીઝ, હેડ નેકની ઉપર થઈ ગયું. બરાબર, ઇન્જરી એટ C2 C3 is usually fatal. C4 is the major innervation to a diaphragm, may be phrenic nerve. બરાબર, C4 માંથી phrenic nerve કે જે ડાયાફ્રામ છે, લંગ્સ છે, ત્યાં આગળ રેસ્પિરેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો એની પર ઇફેક્ટ આવે છે. Involvement above the C4 causes a respiratory difficulty and paralysis of all four extremities. The client may have a movement in the shoulder if the injury is at the C5 to the C8 and may also have the decreased respiratory risk. બરાબર, સી સર્વાઇકલ માટે ને તો તમારે સિમ્પલી યાદ રાખવાનું ફોર એક્સ્ટ્રીમિટી છે, ક્વોડ્રીપ્લેજિયા. Thoracic level injury છે, loss of movement of the chest, trunk, bowel, bladder, leg, depending on the level. Leg paralysis, paraplegia may occur. Autonomic dysreflexia with an injury above T6 and in the cervical region may occur. બરાબર ને, ત્યાંની પણ movement ને બધું જશે. Visceral organ distension from the noxious stimuli such as a distended bladder, impacted rectum, બરાબર, એને પણ એનીમાંથી એમ્પ્ટી કરવું પડે. May cause a reaction such as sweating, bradycardia, hypertension, nasal stuffiness and goose flesh. Lumbar sacral level injury include loss of movement, sensation of the lower extremity may occur. S2, S3 center on the micturition. Therefore, the below this level, the bladder will contract but not empty. Neurogenic bladder થઈ ગયું. Injury above the S2 is male allow them to have an ejection, but they are unable to ejaculate. Sorry, erection છે પણ ejaculate નહીં because of the sympathetic nerve damage. Injury between the S2 S4 damage the sympathetic and parasympathetic response, preventing the erection and ejaculation. Emergency interventions. બરાબર, શું કરવું આવું કોઈ પણ સ્પાઇનલ કોર્ડ ઇન્જરી હોય ત્યારે? Always suspect spinal cord injury with trauma occur until this injury is ruled out. તો પહેલા તો આપણે સ્પાઇનલ હોય, બેક ઇન્જરી હોય, કંઈ પણ હોય તો શું કરીએ? ઇમોબિલાઇઝ. Immobilize the client on the spinal backboard with the head in a neutral position, not hyperextended or flexed, to prevent an incomplete injury from becoming complete. બરાબર ને, થોડુંક વાગ્યું એને વધારે વગાડી દેવાનું નથી. Emergency management is critical because improper movement can cause further damage and loss of neurological function. Assess respiratory pattern, maintain a patent airway, prevent head flexion, rotation, extension. During immobilization, maintain traction and alignment of the head by placing the hand on both sides of the head by the ear. Maintain an extended position અને કઈ રીતે પેશન્ટ
લઈ જવાનું છે લોગ રોલ કરીને. લોગ રોલ છે પેશન્ટ. નો પાર્ટ ઓફ ધ બોડી શુડ બી ટ્વિસ્ટેડ ઓર ટર્ન. બરાબર, બધું જ ધારો કે હેન્ડ મુવમેન્ટ કરાવો છો, લેગ મુવમેન્ટ કરાવો છો, તે બધામાં સ્પાઇનલ કોર્ડ હલી જશે. તો એવું નહીં, લોગ રોલ જ કરાવવું. And the client is not allowed to assume sitting position. In emergency department, a client who has a sustained cervical fracture should be placed immediately in the skeletal fracture via skull trauma or a halo traction to immobilize the cervical spine and reduce the fracture dislocation. Intervention during hospitalization, respiratory muscle to assess status because paralysis of the intercostal muscle. બરાબર, એનાથી રેસ્પિરેશન ડિપ્રેસ થાય કે રેસ્પિરેટરી મસલ્સ એટલા બધા સારા નથી. Monitor the arterial blood gas level, maintain mechanical ventilation, prescribe prevent respiratory arrest, especially in the cervical injury, encourage the deep breathing and the use of the incentive spirometry to enhance the lung expansion. Monitor sign of infection or pneumonia. કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમમાં બ્રેઇન સ્પાઇનલ કોર્ડથી શું આવશે? સ્પાઇનલ કોર્ડથી મોનિટર કાર્ડિયાક ડિસએરિથમિયા, assess the sign of hemorrhage, bleeding around the fracture site, assess the sign of shock, hypotension, tachycardia, and weak steady pulse. તો એ shock છે. Assess the lower extremity for a deep vein thrombosis, DVT. Measure circumference of the calf and the thigh to identify increase in the size. Very, very important. Huh? This intervention. Apply anti-embolism stockings as prescribed. Remove daily and assess the skin integrity. પગમાં ગાંઠો ના પડી જાય, એમ્બોલિઝમ ના થઈ જાય, એના માટે લોઅર લેગ ઉપર સ્ટોકિંગ્સ પહેરવાનું કહે છે અને ડેઇલી એની ઇન્ટેગ્રિટી ચેક કરવાનું. મોનિટર ફોર ધ ઓર્થોસ્ટેટિક હાઇપોટેન્શન વેન રિપોઝિશન ધ ક્લાયન્ટ. ન્યુરોમસ્ક્યુલરમાં શું થશે? ન્યુરોલોજીકલ સ્ટેટસ, મોટર સેન્સરી સ્ટેટસ, determine level of injury, motor ability by testing the client's ability to squeeze hand. Yellow balls are spread the finger, move the toes, turn the feet, assess the absence of sensation, hypersensation by pinching the skin, pricking it with the pin, starting at the shoulder, starting at the shoulders and working down on the extremity. બરાબર, એક નાનકડી પિન લઈને જેમ આપણે સીએનએસ એક્ઝામિનેશન કરીએ તો શોલ્ડર થી પગ સુધી એને સેન્સેશન ચેક કર્યા કરો, હાઇપર સેન્સિટિવિટી થઈ ગઈ છે કે નહીં એ જુઓ. મોનિટર ફોર ધ સાઇન ઓફ ધ ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્શન એન્ડ સ્પાઇનલ shock. Immobilize client to promote the healing and prevent the further injury. Assess pain, initiate measures to reduce pain, administer analgesic, monitor complication, prepare client for a decompression laminectomy, spinal fusion, insertion of a instrumentation or a rods, plates, કંઈ પણ નાખીને સર્જરી કરવા માટે એને રેડી કરીએ ત્યારે. બરાબર, ડીકોમ્પ્રેશન ઓફ લેમિનેક્ટોમી મીન્સ રિમૂવ જ કરી દેવાની કે છે. લેમિના હોય ને સ્પાઇનલ કોર્ડમાં એની. કોલાબોરેટ વિથ ધ ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટ. બરાબર, થોડું ઘણું જે પણ સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન કરી લીધું એના પછી રેસ્ટ અને ફિઝિયોથેરાપી ચાલુ કરવાનું. ઓક્યુપેશનલ થેરાપિસ્ટ determine appropriate exercise techniques, assess the need for hand and wrist splint, and develop an appropriate plan to prevent foot drops. બરાબર ને, પગ ફૂટ રેસ્ટ આપીએ છીએ ને આપણે નર્સિંગ ફાઉન્ડેશનમાં શીખેલા છે, ફૂટ ડ્રોપ્સ ના થઈ જાય એના માટે. GI માં શું છે? તો assess the abdomen for a distension, hemorrhage, monitor bowel sound, assess for the paralytic ileus. નવ સપ્લાય ત્યાં જતો રહ્યો ત્યારે ઇલિયમના જતું રહે મુવમેન્ટ અને છેલ્લે ઇન્ટેસ્ટિનલ ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ જાય એની અંદર. બરાબર, બોવેલના સાઉન્ડ બરાબર ના સંભળાતા હોય, મુવમેન્ટ ના હોય, પેરિસ્ટાલ્સિસ મુવમેન્ટ ના હોય, પ્રિવેન્ટ બોવેલ રિટેન્શન. બરાબર, ઇનિશિયેટ બોવેલ કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ એઝ appropriate, maintain adequate nutrition and high fiber diet. Renalમાં શું છે? તો prevent urinary retention, કારણ કે સેન્સેશન જતું રહ્યું છે તો બ્લેડર ફૂલ થયું તેવું એને સિગ્નલ જતું નથી બ્રેઇનમાં અને મોટર ફંક્શન થતું નથી.
તો શું થઈ જશે? યુરિન રિટેન થઈ જશે. ઇનિશિયેટ બ્લેડર કંટ્રોલ પ્રોગ્રામ એઝ અપ્રોપ્રિએટ છે બોવેલ હતું એવી રીતે. મેન્ટેન ફ્લુઇડ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોલાઇટ બેલેન્સ. Maintain adequate fluid intake 2000 ml per day unless contraindicated. Monitor for the urinary tract infection and calculate. Skin ની અંદર શું થશે? Skin integrity check કરો. Ensure the linen under the client are wrinkle free, otherwise chance of bad sores. Turn the client every 2 hourly. Give back massage and everything. Psychosocial integrity was to assess the psychosocial status, encourage the client to express the feeling of anger, depression and loss. કારણ કે કેટલું ખરાબ લાગે યંગર એજમાં એક્સિડન્ટ થઈ ગયો બરાબર ખાસ કરીને બોયઝ ની અંદર બાઇક ચલાવતા ચલાવતા અને પછી તમે પેરાલાઇઝ થઈ ગયા યુ આર ડિપેન્ડન્ટ ઓન સમવન ધેન ઇટ વિલ બી વેરી મચ ડિપ્રેસિવ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ મસ્ત છે ફિઝિકલ કરતા પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે discuss the sexual concern of the client, promote rehabilitation with the self-care measures, setting realistic goals based on the client potential function level, encourage the contact with appropriate community resources. So એ નથી ગયા ને No, ma'am. Oh, સ્પાઇનલ એન્ડ ન્યુરોજેનિક શોક બરાબર હવે જો સ્પાઇનલ શોક હોય તો શું અ કમ્પ્લીટ બટ ટેમ્પરરી લોસ ઓફ મોટર સેન્સરી રિફ્લેક્સ એન્ડ ઓટોનોમિક ઓટોનોમિક આવે ત્યાં તમારે બધામાં સોમેટિક એટલે સ્કેલેટલ મસલ્સ ઓટોનોમિક એટલે ઇનવોલન્ટરી મસલ્સ લાઈક ઓર્ગનના જે મસલ્સ છે ને એ બધાની અંદર લાઈક બોવેલ બ્લેડ ફંક્શન્સ છે બરાબર that occurs immediately after injury as the cause response to the injury. It usually lasts less than 48 hours but can continue for several weeks. Neurogenic shock થઈ ગયો occurs most commonly in the client with the injury above T6 ઉપરની સાઈડ પર usually is experienced soon after the injury. Massive vasodilatation occurs leading to the pooling of blood in the blood vessels and tissue. Hypoperfusion થઈ જશે impaired cellular metabolism થઈ જશે. What are the symptoms we will see discuss later and now intervention monitor for the sign of shock following the spinal cord injury. Monitor for the hypotension and bradycardia, reflex activity, bowel sound, bowel urinary retention. Provide supportive measures as prescribed based on the presence of the symptoms. Monitor for the return of reflexes. Autonomic dysreflection, also known as autonomic hyperreflexia. It is generally occurs after the period of spinal shock is resolved and occur with the lesion or injury above T6 and in cervical region. Wherever T60 above and cervical mouth, yeah. Is commonly caused by the visceral distension from a distended bladder and impacted rectum. જેમ કહ્યું કે autonomic છે એટલે viscera muscle wherever somatic હોય તો skeletal. It is neurological emergency and must be treated immediately to prevent hypertensive shock. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઓટોનોમિક ડિસ્પ્લેક્સિયા ઇન spinal cord injury what will be your priority action બરાબર raise the head of the bed and ask the primary healthcare provider be notified. Loosen tight clothing of the client. Check for the bladder distension or other noxious stimulus. Administer antihypertensive medication. કારણ કે શું થઈ જાય છે હાઇપરટેન્શન થઈ જાય છે ઓટોનોમિક ડિસરિફ્લેક્શનના લીધે અને આ બધું લાઈક યુરિન રિટેન્શન થઈ ગયું રેક્ટમની અંદર સ્ટૂલ બધું ઇમ્પેક્ટ થઈ ગયેલું છે તો એના લીધે administer antihypertensive medication, document the occurrence, treatment and response. Cervical spine traction and cervical injury. The skeletal traction is used to stabilize the fracture or dislocation of the cervical or upper thoracic spine. Two types of equipment used for the cervical traction are the skull down and halo traction, halo fixation
device. હવે છે skull tongue. Skull tongue are inserted into the outer aspect of the client's skull and the traction is applied. ખ્યાલ આવ્યો? બ્રેઇનની અંદર જ ફિક્સેશન કરી દેવાનું સ્ક્રૂ ફિટ કરીને અને બ્રેઇનને જ પાછળ સ્કલને જ પાછળની સાઈડ પર આપણે ખેંચીએ છીએ. કદાચ જો તમે પેશન્ટ જોયેલું હોય તો લેગનું તો જોયું હશે પણ આ જે પેશન્ટ હોય ને ન્યુરોના વોર્ડ હોય ને એમાં જોવા મળે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવા પેશન્ટ્સ હોય છે. Skull tongue are inserted into the outer aspect. Weight are the attached to the tongue. બરાબર સ્કલ ટોંગ એવું લખશો ગૂગલ પર તો શું ફિગર પણ આવી જશે બરાબર એન્ડ ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ યુઝડ એઝ અ કાઉન્ટર ટ્રેક્શન ટ્રેક્શનથી ના થાય ને એટલું સરસ કામ કાઉન્ટર ટ્રેક્શનથી થઈ જાય બધું સિમિલરલી આવી જાય એકબીજાની ઉપર ઓવરલેપ થઈ ગયું હોય ને એની જગ્યાએ સરખું થઈ જાય ધ નર્વ શુડ નોટ એડ ઓર રિમૂવ ધ વેઇટ એ દરેક જગ્યાએ આવશે whenever you are attaching the weight on the traction તો ક્યારેય એને હલાવવાનું નથી એને બેડની ઉપર નથી મૂકી દેવાનું કે ચલો હું તો બેડિંગ કરું છું ને તો જે પણ બ્રિક્સ છે એને બેડની ઉપર જ મૂકી દઉં અને પછી પેશન્ટનું બેડિંગ કરી દઉં કે બેક મસાજ કરી દઉં ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ એને એ જ પોઝિશનમાં હોવું જોઈએ determine the amount of weight prescribed to be added to the traction જોઈ લો કે એટલું જ છે ને કંઈ ઘટેલું નથી ને કંઈ વધેલું નથી ને બરાબર એ ચેક કરી લો ensure that the weights hang securely and freely at all time બરાબર નીચે કોઈ સપોર્ટ ના આવી ગયેલો હોવો જોઈએ નહીં તો કાઉન્ટર ટ્રેક્શન ઇન્ટરપ્ટ થઈ જાય ensure that the ropes of the traction remain within the pulley ટ્રેક્શનની ઇમેજ જોશો ને તો ગરગડી જેવું હોય જેમ કૂવાની અંદર પાણી ભરવા માટે ખબર છે એક રીલ જેવું હોય એના જેવું જ પુલી હોય ટ્રેક્શનની અંદર કે જેની ઉપર દોરી હોય અને નીચેની સાઈડ પર તમે બ્રિક્સ લગાવેલી હોય મેન્ટેન બોડી અલાઇનમેન્ટ મેન્ટેન કેર ઓફ ધ ક્લાયન્ટ on the special bed such as the rotorest bed or the straighted and foster frame as prescribed. Turn the client every 2 hours. Assess the insertion site of the tongue for the infection and regular dressing થવું જોઈએ બંને સાઈડ પર પ્રોવાઇડ સ્ટરાઇલ પીન સાઇટ કેર જે પીન છે જે સ્કલમાં નાખી દીધી છે ફિક્સ કરી છે એને પણ કેર જોઈએ હવે છે હેલો ટ્રેક્શન હેલો ટ્રેક્શન ઇઝ ધ સ્ટેટિક ટ્રેક્શન ડિવાઇસ ધેટ કન્સિસ્ટ ઓફ અ હેડ પીસ with 4 pin, 2 anterior and 2 posterior inserted into the client's skull. The metal halo ring may be attached to the vest jacket and or the cast when the spine is stable, allowing increased client mobility. Monitor the client's neurological status or the changes in the movement or a decreased strength. Never move or turn the client by holding the pulling or a halo traction device. બરાબર એને પકડીને પછી નહીં assess the tightness of the jacket by ensuring that one finger can be placed under jacket. Assess the skin integrity પેલાની જેમ જ to ensure that the jacket or a cast is not caused pressure. Provide a sterile pin site care. Client education for a halo traction we will see later. Initial intervention in support of the client's self-image. Teach the client and family pin care of the ways and sign and symptom of infection to report her or his primary healthcare provider. Now intervention for the thoracic, lumbar and sacral injury. We will discuss it tomorrow. લગભગ કાલે નહીં તો પરમ દિવસે પતી જવાનું એના પછી એક દિવસ આપણે પેલું જોઈ લઈશું ટેબલ બરાબર ઓકે મેમ Okay, ma'am. ચલો બાય Bye. Good night. Thank you.